Chatima Tova. Invite everyone to take their seats. Should we sing the High Holiday melody one last time? Ready for the last pilgrimage, page 361, Seder Hotzat Torah. The ark is open. Please rise. Vayehi bin Soharon, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, ve'avotzu oivecha, ve'arusu misanecha mipanecha, ki mizion teitei Torah,
Shalom Raglav Kadosh Hu Romemu Adonai Eloheinu V'yishtachavu le'atam Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. May be seated. It's our custom for Minha on Yom Kippur. The traditional reading has the prohibition for homosexuality, which we know has caused countless amount of pain, death, derision of humanity for thousands and thousands of years, originating in that very reading. And it's our choice, one, to say it, because it's important that we don't just pass over it, but we also don't need to read it on the holiest day of the year. So our choice is to read the alternative reading, which is Kedoshim to you, which is considered the holiness code, and putting holiness at the center on this most holy day. Page 363. ותגלה ותראה מלכותו עלינו מזמן קרוב, ויחון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל, לכנו לחסד ורחמים ולרצון, הכל הבו עלינו וכבוד לתורה. יעמדו. Shira bat Abraham v'Sara Yehudit bat Shimon v'Etia bat Moshe v'Chana Rivka bat Shira l'Aliyah Rishona Baruch Shenatan Torah L'Amo Yisrael B'Kedushato ואתם מנהיגים אדוני אליכם, חיים כולכם היום. ברוך ה' הורך לעולם ועד. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adat, b'nei Yisrael, ve'amarta alechem kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem, ish imo ve'aviv tira'u, ve'et shabbatotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Al tifenu el ha-elilim, velohei masecha, lo ta'asu lachem, ani Adonai Elohechem. Yamdu. Shendo bat Davber ve Bela Rezel ve Yehudit bat Gitto Vatodres ve Shlomo ben Nisan v'Rachel ve Alexander Svi ben Sonia Verek ve Chana bat Marta Leah ve Daver bat Ben Aaron. These are all the parents of the readers. Yes. Vered bat Ephraim ben Nancy ve Leah, Sarah,
Leah bat Sarah Veishel, Vid Pinchas ben Aaron Lalia Shnia. Amen. Vechi tizbechu sevach shelamim ladonai lirtzonechem tizbechu b'yom zivchachem yachelu mimachorat vehanotar ad yom hashelishi ba'esh yisaref ve'im heachol yachel b'yom hashelishi pigulhu lo yeratzeh ve'achelav ad yom isa Avono Isa kiet kodesh Adonai chilel v'nichrata hanefesh hahi me'ameha uvkurtechem et ketir artechem lo techale pe'at tzadcha liktzor v'leket ketircha lo telaket v'charmecha lo te'olel uferet charmecha lo telaket Le'ani v'lager ta'ozov otam ani Adonai Elohechem. Yamdu Abigail Rachel, Netanya bat Chana v'Dov ber Halevi v'Chaya bat Leah v'Tudros Avraham ben Alexander Tzvi v'Juliava v'Abigail Eta bat Shendel u'Shlomo l'maftirim. Amen. Lo tignovu, velo techachashu, velo tishakeru, ish ba'amito, velo tishavu, vishemi la shaker, v'chilalta, et shem Elohecha, ani Adonai. Lo ta'ashok et reacha, velo tigzol, lo talin, peolat sachir, itecha ad boker, lo tekalel cheresh, v'lifnei iver, lo titein michshol, v'yareta me'elohecha ani Adonai. Lo ta'asu avel b'mishpat, lo tisa f'nei dal, v'lo tedar p'nei gadol, b'tzedek tishpot amitecha, lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al damrecha ani Adonai. Lo tisna et achicha bilvavecha, hochiach tochiach et amitecha. Lo tisa alav chet. Where am I now? I see, yeah. Yeah, got it. Lo tikom velo titor et b'nei amecha, v'havtal recha kamocha ani Adonai. Amen.
Yamdu Hamagbi Abagodelet. Please rise. Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Livnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai Me'ad Moshe. Can be seated. Before we chant the Haftorah, before our teenagers chant the Haftorah, our Marshall T. Meyer Fellow, Margot Hughes Robinson, will offer some words of Torah. Sefer Yonah is about a man who spends his entire life running away from an angry God, only to find that he's got it all wrong. The book's greatest crisis occurs not only when he is in a belly of a whale, but instead after Yonah has brought God's message to the people of Nineveh. There the people repent, and the Holy Blessed One has the nerve to forgive them. The prophet is furious. He wanted to see the people of Nineveh face judgment and decides to give his maker a piece of his mind. Yonah prays to God, Ana Adonai, halo zeh dvari ad hayoti al admati? God, is this not what I said would happen when I was still in my own land? Didn't I say this would happen? I knew all along you were going to let me down. I told you so. Ki yadati, Yonah says, I knew it all along. Ki ata el chanun v'rachum, er chapayim b'rav chesed, v'nicham al ra. We've recited similar words every morning at Slichot for the past 40 days, invoking God's forgiveness. But Yonah references the 13 attributes, not to encourage God's mercy, but to chastise the divine. Instead of ending his appellation, Rav Chesed ve'emet, great in loving kindness and truth, Yonah calls God Nicham al Ra, one who comforts evil. At first, the prophet's reaction is confusing. He did his job, prophesying doom, and it worked. The people of Nineveh sowed destruction for themselves, but their recognition of God's power, their penitential fasting, and their humility are enough to avoid punishment and earn God's mercy. For Yonah, this is unacceptable. We can almost imagine the prophet continuing, Hashem, are you serious? These are the people of Nineveh we're talking about. They've done terrible things, and they haven't spent their entire lives in their relationship with you. They just started fasting last week. Your own prophet disobeys and is swallowed by a giant fish. But these Ninevites put on sackcloth and ashes and fast, and suddenly that's enough? And what we find in our reading of the book of Jonah is that this is enough. The Ninevites are not handed a free pass. They have to make radical change from the most common people up to the upper echelons of power. They have to take stock of their lives, what they've done and what they've left undone. They fast, they exchange their clothing and their adornments for burlap and ashes, publicly repenting and symbolically distancing themselves from indicators of ego, status, and privilege. And it is enough. But not for Jonah. We may not like to envision our higher power as a divine arbitrator, but we can imagine it. There's something concrete about an angry old king with a beard who sits on a throne and counts us like sheep while we beg. This is the kind of God that we can argue with, rebel against, and even throw away. We may not like this God's agenda, but we can comprehend it. Yonah doesn't enjoy his time inside of the Leviathan, but he understands why he's there. This is the God that Jonah has known through his entire career as a prophet, a God who sticks people in fish when they disobey. Ve'ata Adonai,
Kach na et nafshi mimeni. And now, God, kill me. Take my soul from me. I don't know how to live in this world, says the prophet. I thought I knew all the rules and I had suffered enough that I knew how this project worked. Divine wrath is upsetting, but it's black and white and a picture whose contours are familiar. But what instead is motivating Yonah's emotional impasse is a profoundly unsettling brush with divine mercy. Yonah is in crisis. To see mercy up close after living a lifetime in a paradigm of punishment is profoundly destabilizing. And God's actions have cracked Jonah's worldview apart. We can hear the subtext under the prophet's anger, a new kind of awe in his voice as he whispers to his God, "Who are you?" We are called by our tradition to hold the voice of this inner Yonah, the voice that numbers our transgressions and fears punishment, alongside an encounter of unrestrained love. But this paradox is not one to be navigated theologically. At least, that's not the end of the work. Instead, we have to live through this contradiction, swimming in awe while engaged in the work of teshuvah with integrity. Today, we trade the comfort of our daily routines for raw vulnerability before our Creator, accessing an ocean of redemption that is already available. Yom Kippur is then an opportunity not for spiritual self-flagellation, but to stand in our vulnerability and know that we will be held. In the waning hours of our days of awe, what weight could you lift off of your soul if you trusted that someone was going to hold it for you? This is the awe, then, of the past 10 days. We pray desperately with the words we said last night at Kol Nidre. Since fleeing Egypt, we have been forgiven over and over again. And it is our showing up to the work that renders us worthy. We got it wrong. We're trying it again. It's going to be enough. Abigail, Chaya, Truman, and Abigail will chant the Haftorah of Jonah, which begins on page 367. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divrechem hanetmarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv-Yisrael amo, uv'inviei ha'amet v'tzedek. Vayehi dbar Adonai el Yonah v'namitai lemor. Kum lech el Nineveh ha'ir ha'gadolah ukra alecha ki alta ra'atam lefanai. Vayakom Yonah livroach tarshisha milifnei Adonai. Vayered Yafo vayimsa onia ba'a tarshish. Vayitain Zechara vayered ba lavo imahem tarshisha milifnei Adonai. V'Adonai hetil ruach gedolah el hayam. Vayehi sa'ar gadol bayam. V'ha'onia hishva lehishaver.
Vayeru hamalachim, vayizarku ish el Elohav, vayitilu takelim, asher ba'onia el hayam, lehakel ma'alehem, vayona yarat el yarkate hasfina, vayishka vayeradam, Vayikrav elav rav hahovel, Vayomer lo malacha nirdam, kum kera el Elohecha, ulai itashet ha-Elohim, lanu velo noveda. Vayomeru ish el re'echu, Lechu v'napila goralot v'neda beshelmi hara hatzot lanu vayapilu goralot vayipol hagoral al Yonah vayomeru elav hagida na lanu ba'asher lamihara Hatzot lanu mamelchatecha ume'ayin tavo ma'artzecha ve'emitzeh am ata. Vayomer alehem ivri anochi ve'et Adonai Elohecha v'shamayim ani yareh Asher asa et hayam ve'et habasha vayivru ha'anashim yara gedola vayomeru elav matzot asita kiadu ha'anashim Ki milifnei Adonai hu voreach ki higid lahem. Vayomeru elav ma na'aseh lach v'yishtuk hayam ma'aleinu ki hayam holech b'so'er. Vayomer alehem Za'uni v'hatiluni el hayam v'yishtuk hayam v'alechem ki yodea ani ki v'sheli asar hagadol hatzeh alehem v'yachtiru ha'anashim lechashiv El hayabasha velo yacholu ki hayam volech v'so'er alehem vayachru et el Adonai vayomeru ana Adonai al na novda benefesh ha'ish hatzeh Va'al titein aleinu dam naki ki ata Adonai kasher hafatzta asita vayisu et Yonah vayitiluhu el hayam vayamod hayam mitzapo vayiru ha'anashim Yara gedola et Adonai, vayitzbechu zeva l'Adonai, vayidru nedarim. Vayiman Adonai, da gadol, livloa et Yonah. Vayihi Yonah bimei hadak, shlosha yamim u'shlosha leilot. Vayitpalel Yonah el Adonai Elohav, mimei hadaga. Vayomer karati mitzarat li el Adonai vaya'aneni mi beten she'ol.
שיבתי שמעת קולי, ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגלך עלי עברו. ואני אמרתי, ניגשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. עפעפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סורו חרבוש לראשי. לקצווי הרים ירדתי הארץ, בריחיה ועדי לעולם, ותל משחת חיי אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. משמרים הבל שווא, חסדם יצובו, ואני בכל תודה אסביר אשר נדרתי אשלמה, ישועתה לאדוני. ויאמר אדוני לדג, ויקרא את יונה אל היבשה. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליך את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה, כי דבר אדוני בנינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך 3 ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד. ויקרא ויאמר, עוד 40 יום ונינווה נפחת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום ויובשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויחזק וישב על האפר. ויזק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן חכמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה, וייחר לו, ויתפלל אל אדוני, ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי תרשישה, כי ידעתי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה אדוני קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, ההיטב חרה לך.
Vayetze Yonah min ha'ir, vayeshev mikedem la'ir, vayas lo sham sukkah, vayeshev tachtea batzel, ad asher yireh ma yeh ba'ir, vayiman Adonai Elohim, ki kayon vayal me'al Leona lihiot tzel al rosho lehatzil lo merato vayismach Yonah al hakikayon simcha gdola vayiman ha'Elohim tolat balot hashachar lamochorat vatachet hakikayon vayivash vayihi kizroach hashemesh Vayiman Elohim ruach kadim charishit vatach hashemesh al rosh Yonah vayidalaf vayishal et nafsho lamut vayomer tov moti mechayai vayomer Elohim el Yonah hahetev charalecha al hakikayon Vayomer heitev charali ad mavet. Vayomer Adonai atachasta al hakikayon asher lo amalta bo velo gidalto shebin laila haya ubin laila avad. Va'ani lo achus al Nineveh ha'ir hagdola asher yesh ba harbe mishtem ribo adam asher lo yada bin yamino lismolo uvhema rabba Mi'el kamocha nosei avon ve'over al pesha li sherit nachalato lo hechezik la'ad apo ki chafetz chesed hu yashuv yerachamenu yichbosh avonotenu v'tashlich bimtzulot yam kol chatotam Titein emet leYaakov chesed leAvraham asher nishbata la'avotenu mimei kedem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh hamdaber umkayim shechol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davar echad midevarecha achor lo yashuv rekam ki hamelech ne'eman v'rachaman atah baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman v'chol devarav Rachem al Tzion ki hi beit chayenu ve'la'alu vat nefesh toshia bimhera ve'amenu baruch atah Adonai Mesameach Tzion bevaneha. Samechenu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdacha uv'malchut beit David meshichecha bimhera yavo vayagel libenu al kisolo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kevodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichaven ero le'olam ba'ed baruch atah Adonai Magen David. Yasher Koach, we're going to say our thank yous now to all the people who have been a part of the tefillah, because as the time wanes, there's no time. So we're going to just say a Yasher Koach first to our Torah readers, Sarah Stevenson, Celia Nicole Lambert, Ari Fried, and our Haftorah readers, Abigail Berendt, Chaya Stern, Truman Margulies, Abigail Silver Greenberg, and of course to Margot for her teaching, and to the Gabayim here, Miriam and Sharon and Sandy and Avi and Rochelle and Martha and Tony Siegel, and to our head usher Miriam Steele and Marie Sevi,
And to the ushers and greeters this afternoon, Ryan Brenner, Eileen Richmond, Marjorie Vandow, and Scott Weiner. So Yasher Koach, and also to Harriet, who's our chazanit for Minha. We now are Seder Achnasat Torah, page 372. Please rise. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Odo al eretz v'shamayim, v'yaren keren le'amo. Tehila lechol chasidav, livnei Yisrael, am kirov, am kirov. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adonai haaretz v'na'am, tevel v'yam v'yamim v'sada, te'anarot yechonenea, mi'alev de'al Adonai, u'mi'yakom bimkom, ochon neki chapayim, v'levad, asher lo nasa lo shav nafshi, lo nisbal mirma. Yisa Adonai et Adonai, Yisa Et chayini la'achaziki ba bedom le'a me'ushar terame'a darcheinu v'chol netivoteha shalom ashivenu Adonai elecha v'nashuma Chadesh yameinu Chadesh yameinu Gekedem. Please remain standing. Chatzi Kaddish, page 373. Yitkada 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 ve'yitkada Shemei Rabba Amen. Yalma Divra
v'et bahar, v'et romam, v'et naseh, v'et adar, v'et alei, v'et alah, shemei de kodesha, bricho, le'ela, le'ela, mikol merchat v'shirat, tu shechata v'ne'emata, tamiran, le'e'am, le'imru, amen. We face Yerushalayim for the silent Amidah of Minha, page 213. Page 213.
The ark is open for the Chazarah, page 374. הרחמים זוכה צוריו לחיים ברחמים
ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו מחיי המתים. Amen. Page 376. ככתוב יד אביך וכרזה זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו אויבן ברחמים ויחון עמם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים מאהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שירי אדיר אדיר ואנו אדוני אלוהינו מה אדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד קודשך לנצח נצח עם קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה. You may be seated. We continue with Uvachen, page 377. וכן תן פרטך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימת כל מחשבראת יראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברורים יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידעתנו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך אז בידך גבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת. וכן תן כבוד אדוני לעמך תהילה לרעך ותקווה טובה לדורשך ופתחון פלח ימלך שמחה לארצך וששון ליראך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי בשפך במהרה בימינו. וכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים עיני יגידו יולדתה תיפוץ פיה וכל הרישה כולם כשן תכלה כי תעביר ממשלת הגון מן הארץ. ותמלוך אתה אדוני לבדך כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני
אלוה מבלעדיך, ככתוב יקבע אדוני צבאות, במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני, Baruch Hu Baruch Shemo. המלך הקדוש. Amen. We please rise for the 13 attributes, page 379. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, אוכל עוונות עמו, אוויר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות תקרא בשר ורוח, לא חרטה תיפול. אל הורית לנו לומר 13, זכר לנו יום ברית 13, כמו שנתתי עליו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ועבור אדוני על פניו, ויקרא The ark is opened for Shema Kolenu, page 380.
You may be seated. Ki anu amecha, page 381. Complete vidui of the Yamim Noraim. By Ne'ilah, we only have the short vidui left, the Ashamnu and the Al-Chetz go away, which is part of the process of moving us out of the kind of sense of we're nothing and we have so much to build us up to a place where we can actually leave and face the world anew. And I just wanted to offer 3 ways to think about the chest beating. Rabbi Aaron Lieb-Smoker, who spoke to us at Slichot, offered the sense, based on some Hasidic teachings, that instead of banging on our chest, we should actually rub the chest, as the heart actually needs love and comfort in some way. And for all the mistakes we made, maybe we need actually to be, in a sense, stroked rather than beaten. And imagine also, particularly in growing up, or where we learned what punishment looked like, that if we were actually touched and stroked in a good way rather than being admonished. So that's one way to think about it. Another is that as we beat on the chest, that we're trying to knock on a door, that sin is in the Hasidic tradition, is a disconnection from God, that we sin because we're not connected enough. And so we stray, and therefore, because we're without connection, we have a distance. So sin is actually a representation of distance from God, and we knock essentially on the heart to open it up, to keep the gate open when it has been closed. And finally, of course, there's the traditional Jewish beating on the chest, which is to say, we're not always on the right path. And sometimes we have to acknowledge that. And so in this last full vidui, I invite you to choose one or choose all 3, but to actually do a confession. And before we actually, between the Ashamnu and the Al-Chetz, I'd like to spend a moment in silence so that you could think about what you haven't said on the Al-Chetz that you feel that you need to say. So please rise, page 382.
moment and think about where you've missed the mark, where you feel like you haven't said what it is you need to say in terms of the confession. Just spend a moment. We join together for the Al-Chetz, page 384. Al-Chetz shechatanu lefanecha be'ones v'ratzon, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'imutz halev, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'bli dat, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'tui sapayim, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'kli ha'aretz, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'ului seter, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'dat rima, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'tibor peh, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'onat rav, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'harur lev, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'znut, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'dimipeh, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'zilzul arim arim, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'zadon mishkaga, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'chosed yav, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'yivum Hashem, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'tumat tzibah, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'tipshin peh, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'yetzer hara, Al-Chetz shechatanu lefanecha b'yodim v'lo yodim. Ve'al kolam Elohim kotzalach lanu mechalanu ka'apelanu. I invite you to say them out loud. We have sinned against you through denial and deceit, and we have sinned against you by taking bribes. We have sinned against you by clever cynicism, and we have sinned against you by speaking badly of others. We have sinned against you by the way we do business, and we have sinned against you by eating and drinking. We have sinned against you by greed and oppressive interest, and we have sinned against you through arrogance. We have sinned against you in everyday conversation, and we have sinned against you through contemporary offenses. We have sinned against you through condescension, and we have sinned against you through ego. Achet shechatanu lefanecha b'tziat rav, achet shechatanu lefanecha b'tzarot ayin, achet shechatanu lefanecha b'kalot rosh, achet shechatanu lefanecha b'kashiyot orach, achet shechatanu lefanecha b'ritzat raglayim l'rav, achet shechatanu lefanecha b'chilut, achet shechatanu lefanecha b'shuat shav, achet shechatanu lefanecha b'sinat chinam, achet shechatanu lefanecha b'tzuman yad, achet shechatanu lefanecha b'timhom levav. We turn now to the additional al-chetz at the back of the booklet, the last page, the back page. We have sinned against you and against each other by not having cried out for peace, by making guns easily available, by ignoring the poor, by trying to outdo each other in displaying wealth, by closing our hearts and our neighborhoods to other races, by teaching children prejudice through our attitudes, by tolerating the existence of slums, by not respecting God's image in every human being, by conforming, by keeping silent in the face of evil, by neglecting our parents, by indulging our children, by rejecting our tradition through the ignorance of it, by our failure to rebel against the evil in our midst, by wasting our lives on vanity, by running after recognition, by being sexist, by being homophobic. Selah
Kedushat Hayom, page 386. Eloheinu ve'Eloi avotenu v'imotenu kadashenu b'mitzvotecha chelkenu b'toratecha savenu mitofecha v'samchenu b'yeshuatecha v'tar leibenu le'avdecha be'emet ki ata sochan liYisrael u'machalon l'shiftei Jeshurun b'chol dor v'dor u'mibaladecha ein lanu melech mocher v'solech ela ata Baruch atah Adonai Melech mocher v'solech לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים Amen. בספר חיים, page 388. Avinu Malkeinu, page 389. Avinu Malkeinu elanu melech elata Avinu Malkeinu aseh imanu l'man shmecha Avinu chadesh aleinu shana tova Avinu Malkeinu batel me'aleinu Avinu Malkeinu batel machshavot tzonenu Avinu Malkeinu afer hatzato imeinu Avinu Malkeinu kaneh Avinu Malkeinu slav u'machal lechavartenu Avinu Malkeinu lechei avei avashenu v'chatetenu Avinu Malkeinu achzirenu b'shuva shlema Avinu Malkeinu shmach refuah shlema l'cholei amecha Zochrenu v'zikaron tov b'fnecha Avinu Malkeinu kotfenu b'sefer chayim tovim Avinu Malkeinu kotfenu b'sefer geula Yeshua Avinu Malkeinu kotfenu b'sefer parnasa Avinu Malkeinu b'sefer slicha u'mechila Avinu Malkeinu atzmach lanu Yeshua v'orov Avinu Malkeinu arem keren Avinu Malkeinu arem keren mishichecha Avinu Malkeinu ishma kolenu chus v'rachem aleinu akavam Avinu Malkeinu na'at tishivenu v'kamnu v'necha Avinu Malkeinu zechor ki afar anachnu Avinu Malkeinu chamol aleinu v'alaleinu v'tapenu Avinu Malkeinu aseh leman haruvim al shem kodshecha Avinu Malkeinu aseh leman tefufim al kivtecha Avinu Malkeinu aseh leman v'evei shmoyim Avinu Malkeinu aseh leman Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Chaneinu v'aneinu Ki ein banu ma'asim Aseh imanu
You may be seated. Kaddish Shalem, page 390. יתגדל ויתקדש שמי רבה וילמד דברי קירותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בגלתה וזמר קרי וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו לילה לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה גם ירן ויאמר ויאמרו אמן תקבל סלחון וכל ישראל כתם עבור לוי שמיה וימרו אמן. יהי שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום לברכה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Ay, 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 ay. Ay, 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 May our yearning rise to you in the evening, our pleas arrive with the dawn, and joy and song appear by evening. So many things we prayed for last night with Ya'aleh to come to be at this very moment. May our prayer for redemption be favorably accepted by evening. May our cry be accepted by evening. May our petition for atonement be favorably accepted by evening. May our requests be accepted by evening and our praise be accepted by evening. May our cry ascend in the evening, come before you in the morning, and may they be favorably accepted by evening. Evening has arrived. The window for our songs, our prayers, our petitions, our requests, our praise, and our cries is coming to a close, although the tradition says that the gates of tears are always open.
Throughout these Yamim Noraim, we have been inspired by Brian Stevenson's 4 essential elements to bring about change and to achieve justice. We must get proximate to suffering and understand the nuanced experiences of those who suffer and experience inequality. If you are willing to get closer to people who are suffering, you will find the power to change the world. We must change the narratives that perpetuate problems, the narratives that perpetuate ideologies and structures of inequality. 3, we must be willing to do things that are uncomfortable, fighting, sometimes even in vain, for the rights of the most downtrodden. That can feel uncomfortable, but there is restorative power in doing so. And we must surpass our own limitations and barriers and ask, how do I serve? We must remain committed to do the things that must be done to change the world. That's our service. But of course, there's one more, because there are 5 teachings on the High Holy Days, and they had to fit exactly with Brian Stevenson's model. So the last one, we must stay hopeful and cultivate hope. Brian Stevenson says, hope is the enemy of injustice. Hope is our superpower, he said. Hope is an orientation of the spirit. At this late hour in the day, that's what we need to awaken, hope. For the last 24 hours, we have prayed a lot. We have done a lot of soul searching, and Be'ezrat Hashem, we have found some insights. And soon we will walk out the doors of this sanctuary. The question is, what will be different? We have to believe that we can change and that the world can change. We must have hope. Rabbi Jonathan Sachs writes in his book, The Dignity of Difference, hope is the knowledge that we can choose, that we can learn from our mistakes and act differently next time, that history is not what Joseph Heller called it, a trash bag of random coincidences blown open by the wind, but a long, slow journey to redemption, whatever the digressions and false turns along the way. And so on this long, short road towards change, toward justice, towards redemption, we need hope. A Talmudic story. Rabbi Yehoshua ben Levi found Eliyahu the prophet standing by the entrance of the cave of Shimon bar Yochai, and he asked him, "Will I make it into the world to come?" He replied, "If the master desires." The master meaning God. Rabbi Yehoshua ben Levi asked Eliyahu, "When will the Messiah come?" "Go ask him," was his reply. "Where is he sitting?" "At the gate of Rome." "How will I recognize him?" "He is sitting among those stricken with poverty and illness. All of them remove all of their bandage and redress their bandages, whereas the Messiah unties and redresses one bandage at a time before treating the next, thinking, should I be called for redemption, I must not be delayed by having to bandage a number of my sores. Rabbi Yehoshua went to the Mashiach and greeted him. "Peace be unto you, my rabbi and teacher." The Mashiach replied, "Peace be unto you, son of Levi. When will you come?" he asked. "Today," he answered. When Rabbi Yehoshua returned to Eliyahu, Eliyahu asked him, "What did he say to you?" Keep in mind, Eliyahu is the harbinger of the Messiah. He said, "Peace unto you, son of Levi." Eliyahu told him, "That means he promised that you and your father will have a place in the world to come." "He lied to me," said Rabbi Yehoshua. "He said he would come today, but he hasn't." Eliyahu said to him, "This is what he told you. Hayom im shamoa tishma'u. Today, if only you will listen to God's voice." Rabbi Yehoshua ben Levi wants to know what will happen in the world to come.
He wants to know whether he'll get in. When all is resolved and redeemed, will he have a place in it? And he wants to know when the Mashiach will come. He's not the only one. He is impatient, and he insists that Eliyahu tell him. Eliyahu sends him on a mission to find out. It's a journey of proximity, not to the holy place of Yerushalayim, but to the evil empire, the unexpected place, the gates of Rome. The Mashiach is in that unexpected place. He is proximate with those who are suffering and impoverished. They are broken, and he is too. He has bandages too. And so Rabbi Yehoshua ben Levi has to get close to him, to go to the uncomfortable place of the most broken, in the gates of Rome, at the gates of Rome, with the most sick and impoverished. Yehoshua ben Levi is able to identify the Mashiach by the different way he bandages himself. And the Mashiach's bandaging process has him ready at any moment to get up and go. And when he asks the Mashiach, when will you come? He is elated to get the answer. What's the answer? Today. Only to be disappointed and deflated later when the day is coming to a close and he has not yet arrived. He feels cheated. But Eliyahu teaches him that he didn't fully understand what the Mashiach said. You didn't listen to his voice. The Mashiach will come, redemption will come, if you shall surely listen. If you and everyone does his or her or their shlichut, if you do your part, if you take on the mission that is yours and uniquely yours, and everyone does that, then the Mashiach will come today. The verse is also understood to mean the Mashiach will come when each and every person does tshuva, repentance. The Mashiach is always ready. The world is not. The Mashiach is awaiting those amongst those most broken, hoping to be called to service, to the ultimate shlichut, to signal redemption. A world of justice and dignity and love and peace are possible at any moment, at every moment. We must have hope, believing we can get close and understand each other's sorrows and pains and awaken our compassion and build a world of grace and mercy. We must have hope, believing we can look at the stories that we tell, the stories that we live with, the water we swim in, and rewrite the injustices, the inhumanities and lies to build a world of dignity and truth and reconciliation. We must have hope, believing that choosing to be uncomfortable and live with our brokenness will build a world with more solidarity and more passion for change and the willingness to risk for it. We must have hope, believing that we all have a shlichut, a mission in this life that is uniquely ours, that we were put on this earth for a reason, and that we are meant to serve humanity and God in order to build a world of generosity and love and purposefulness. We must have hope, because today is the day, if we will only listen to God's voice. There is a lot wrong in the world, in our country, in our lives. I don't need to spell it out for you. The time is ticking. So much is fragile and is at risk, and sometimes it feels like we are on a road to nowhere. But we
all sitting here, have a choice. We have a choice to believe that things can be different for ourselves, for our community, for America, for Israel and the world. And we need to use that superpower of hope. To change today, Hayom. To forgive today, Hayom. To do tshuva today. To choose a different path today. To live holier lives today. To love more today. To fight for justice and dignity and peace today, Hayom. It may be a long, short road to redemption, but today is the day if we will surely hear the call. The Messiah is ready and waiting. Page 394. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסרה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, הרומך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל ימיו ברכך, ולך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. גדול אלוהי ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. וזוזרותיך יאמרו, ולך אספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. אנו רחום אדוני, על כפיים ודור חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני על כל נופלים, זוקף לכל גופים. לכל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל חוריו, לכל אשר יקרוב באמת. רצון יראה ועשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Please rise, page 397, Chatzi Kaddish. Please rise. יתגדל ויתקדש שני רבה ועל מה דברה קירותיו ימליך מלכותיו
בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרב המברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ברכו לאלה לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו We turn to Jerusalem for the silent Amidah, the last one of these Yamim Noraim, page 398 to 406.
לעובדך, 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 ותהל ליבנו לעובדך, 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 Page 407, El Nora Alila. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה, בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה, בשעת הנעילה. מתי מספר קרובים, לך נוסעים, ומסלדים בחינה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. שם נחמה, שם נחמי, שם נחמה, שם המציאנו מחילה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. ילבם לסדרה, בחצה ממהרה, וכותב לעוד לילה, בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. כל אותם ורחם, וכל חץ ולוחם, עשה בהם פלילה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. יונה שנת רצון, והשם שלי רצון, בעולי בעולם, בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בביצה וצאנה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה, אלנורה עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. מיכאל, שר ישראל, אליהו וגבריאל, נשאר לגאולה בשעת הנעילה. אלנורה עלילה,
redención en la hora de Neila. Elora Alila, Elora Alila, Hamselanu Mechila, Teki'at Neila. Elora Alila, Elora Alila, Hamselanu Mechila, Teki'at Neila. The ark is opened for the Chazarah. It's some people's tradition to remain standing the entirety of Ne'ilah. If you do remain standing, please be aware of who's behind you so that you don't block anyone from seeing and participating. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu ve'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מסוד חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים הבטחה פי בתפילה ותחנונים לחלות ולחנן בני מלך מלא רחמים אוכל וסולח לעוונים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, וחותמנו בספר החיים למענך אלוהים חיים למענך אלוהים חיים מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד אתה לכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומטיל אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה מי כמוך ברחמים זוכר צוריו לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים Page 410. תח לנו ולכל ישראל, אחינו ואחיותינו בכל מקום. שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי ביצה, שערי הוד הדר, שערי בהטוב, שערי זכויות,
אדווה שערי תורה שערי ישועה שערי כפרה שערי לכתוב שערי נקילה שערי נחמה שערי סליחה שערי עזרה שערי פרנסה טובה שערי צדקה שערי קוממיות שערי רפואה שלמה שערי שלום שערי תשובה יא אליי היי וחותמנו בספר החיים לברכה ולקדושה כי אתה קדוש ושמך קדוש ושעריך בקדושה ניכנס. Kedusha, page 411. ובהם תורץ ותוקדש כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו לעולם בשערותיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו ישמיענו ברחמיו שנראה לכל פעם להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדי אדירנו אדוני אדוננו מעדי שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש You may be seated if you'd like. Uvachen, page 412 in the middle. Uvachen, ten bach Eloheinu kol ma'asecha, ve'ilmadcha kol ma shebarata, ve'yirocha kol ha'masiim, וישתחוו לפניך כל הבירורים, ויעשו כולם עבודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך, עוז בידך וגבורה בימינך, ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן, תן כבוד אדוני לעמך, תן
סלע לרעך, ותקווה טובה לדורשך, ופתחון פלם יחלים לך, שמחה לארצך וששון לירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ברכת נר לבן ישי נשיקך, במהרה בימינו. וכן צדיקים יהיו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ורינה יגינו, ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרישה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, והר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה, ברע שמכוון אלוה מבלעדיך, ככתוב אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. פתח לנו שער, page 414. בעת נעילת שער כפנה יום היום יפנה השמש יבוא ויפנה כבוש חטא
Please rise, page 419. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרעתם תגמול. אל הורית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שיודעת לענה ומקדם, כמו שכתוב, וילד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. אדוני, אדוני, אל רחום וקנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. page 420. כי אנו עמך ואתה אלוהינו. Don't hold back. There's no more time to hold back.
Kedushat Hayom, the bottom of page 422. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו את תורתך, שבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך. וטהר ליבנו לעבדך באמת, כי אתה סולחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון בכל דור ודור. ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה, ברוך אתה אדוני. מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל. ומעביר השמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. Sefer Chaim, the bottom of page 424. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר ונחתם לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. Adonai עושה השלום. The ark will be opened in just a moment for the final time on this Yamim Noraim to say our final pleas, our final prayers, and also to remind us that soon when this Chag is over, when this intense time of prayer is over and we go to have a drink of water or some food, that before we do so, we do an act of service. We make a donation to Mazon in order that we sanctify the fasting that we have just done. So we invite you, the tradition says that at the time of Ne'ilah, when we open the ark for Avinu Malkeinu, that Shekhinah, that God's presence is there. And so I know we're all hoping for a connection and for our final prayers on this Yom Kippur. The ark is opened, Avinu Malkeinu, page 425. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו עושה עמנו למען שמך, אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה, אבינו מלכנו מטמא עלינו כל גזירות קשות, אבינו מלכנו בטוב שבות צוננו, אבינו מלכנו פרץ, אבינו מלכנו כלל כל צרה וסביבנו, אבינו מלכנו כלל ושמענו, אבינו מלכנו סלח ומלך אבינו מלכנו מחייב, אבינו מלכנו החזירנו בשבועה שלמה לפניך, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל אברמך, אבינו מלכנו זוכרנו וזיכרון טוב לפניך, אבינו מלכנו חותמנו בספר חיים טובים, אבינו מלכנו חותמנו בספר גאולה וישועה, אבינו מלכנו חותמנו בספר פרנסה וכלכלה, אבינו מלכנו חותמנו בספר זכיות, אבינו מלכנו חותמנו בספר סליחה ומחילה, אבינו מלכנו cause our salvation to flourish soon, אבינו מלכנו cause your people Israel to be exhausted, אבינו מלכנו raise up your anointing Lord with strength, אבינו מלכנו hear our voice, be kind, sympathize with us, אבינו מלכנו accept our prayer willingly and lovingly, אבינו מלכנו do not turn us away into the end, אבינו מלכנו remember that we are but dust, אבינו מלכנו have compassion for us, our infants and our children, אבינו מלכנו do this for the sake of those who are martyred for your holy name, אבינו מלכנו do this for the sake of those who were slaughtered for their exclusive devotion to you, אבינו מלכנו עשה למען באב וישוע מים,
קידוש שמך במינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו אבינו מלכנו חוננו ועמנו כי אין לנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד עשה עמנו צדקה וחסד אבינו מלכנו חוננו ועמנו כי אין בנו מעשים עשה We turn now to Gadi Shalem, page 428. יתגדל ויתקדש מרבם בעלמא דברי קריאותיו המליך מלכותיו וחייכונו ומקונו וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יש מרבם מברך לעלמו לעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה על שם קודשיו לכו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למרים ועלמה ואמרו אמן תתקבל צלותיהון ואותיהון לכל ישראל קודם אבוהון וישמע ואמרו אמן יהא שלמה רבה מישמעיה וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Those who are able, please remain standing. Repeat after me. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Va'ed. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Va'ed. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Va'ed. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד Adonai Hu Elohim. אדוני הוא האלוהים 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 The lights are turned off as we welcome our children in. Rai, 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 rai,
תקיעה גדולה. ושמחה וששון וקר, כן תהיה לנו כוס ישועות תשא, ובשם אדוני אקרא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול, המבדיל בין קודש לחול. חטאותינו עם כל זרענו וכספנו ירווה וכחול, ככוכבים בלילה. זרענו וכספנו ירווה וכחול, ככוכבים בלילה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי. במהרה בימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. As we turn on the lights, we go into a tikva.